be here to present something which is very new in the legal diaspora of Bangladesh and something very sui generis in law departments of Bangladesh. We are proposing today a center that is Daffodil Center for Legal Support. What type of center it is? You might have thousands of questions. At first, give me privilege to say you that in developed states where legal education is way more advanced than that of us, there are a number of student centers, that is law clinics, prevalent in those educational institutions. And not only one center, in the universities there are a multiple number of legal centers. Some centers work for refugee issues, some centers work for immigration issues, some works for taxation issues, and so on. But we cannot accommodate too many variety of subjects in respective or separate centers in our country, since we have capacity constraint and so on. But let me take the privilege of introducing something to you, which is the brainchild of our Honorable Chairman, sir, and we, few of our colleagues worked on it, how to develop, for the first time ever in Bangladesh, how can we introduce a center that can deal with these type of issues, practical legal issues which are very important for us and which we should and we must tackle, and how it should work. Firstly, we can engage students of the university, not only the students of Department of Law, but the students of all departments. We can first give them first aid legal solution in their respective legal issues, and then we can move on the employers, staffs, and so on. And by this, in this queuing, then we can access the people, underprivileged people, and we can hear them, we can invite them to hear the problems and grievances of them, and then we can address them. So the basic motto of this center is to reach the underprivileged section of people, and before reaching to them, we must address the problems and prospects of our students, our officers, and our staffs. Then we will have courage and confidence to work for the underprivileged people in real life. How can it contribute to the betterment of the students? Because by working in practical, the students will be capable of dealing with the real life issues that can contribute to their grand success in real practical field where they are supposed to practice, and that is the court of law. So before going to the real operation in the operation theater, we must be aware of the doctors. They are doing interns day by day for years. So why not the law students will do some interns before entering in the real practical field? That is why we are trying to engage those vibrant students who are supposed to serve the community in further. So this is the first time ever in Bangladesh, and we are very proudly announcing that. So how we will do these kinds of activities? Firstly, we will be conducting pro bono legal activities, I already mentioned, and then we will form a panel of lawyers. Firstly, we will go for our faculty members who are ipso facto lawyers. They will deal the issue primarily, and then we will engage some professional lawyers, and they will try to connect the poor litigant with the access to justice. So it is very important to tell you that not only supporting the underprivileged people, but also the center will work for the career development of law students. How they can do that? We know legal education does have a variety of opportunities and prospects. We should engage the students with particular type of legal career issues and how they can go in corporate sectors, how they can get bar council membership, how they can become a successful judge, and so on. How they can enter in academia with very bright prospects. That's why we will provide the higher education guidelines throughout this center, and it will be a part-time activity. Not every time we will do that, but a routine session will be given for these issues. So, for compact understanding of the
venture, we must say that in one time we will work for underprivileged people, in one time we will work for the students, and how the students will be benefited in two-sided way. That is, you are already in function, you are working in the one hand, and in another hand you are doing something for your career. So it is theory and it is practical, and it will be a combination, and I think it is a good, very good combination. So, but the first thing is legal aid. You all are aware about legal aid, and then we can introduce a hotline number to hear the grievances of the people, the issues of people from the very root level, so they can access us. And then we will choose in which cases we will support them, in which cases it is already needed that a first aid is enough, and in some issues where it is very complex, then we might think over giving them some assistance in real court of law. That is very categorical and very limited number of cases. Okay, so these are the things, you can just have a look on it. We will do the first aid legal consultancy, advanced legal advising, public campaign, helping through online and hotline. We will guide them for higher studies, legal career consultancy, and we can hold some career dialogues and career fair. You see, the BB students are always very active in conducting career fair, but very very limited number of students know that a lot of corporate chambers are recruiting, a lot of corporate homes are recruiting their legal officers, and we are not aware of those things. And you are very reluctant to go our career development centers, since you already with the predominant thought that they are only doing for business students, and they are doing very little for you. So here our opportunity is realistic. And the center, we do seminars, workshops, learning sessions, public lecture, community visits, which is very important. We can visit Dalit minority and different sects of people, say for example Bihari, and hear their problems, what is going their life, what is going in their life, what their problem is, and how we can tackle it. And you have heard that a number of NGOs are working for the vindication of rights of people in Bangladesh. You might have heard the name of Bella, those who were working for environmental litigation. You might have heard the name of last Aino Shalish Kendra. Why not? The Daffodil Legal Center will initiate some public interest litigation and do the better branding for the university. That is, then the name of Daffodil Legal Aid Center or Daffodil Center for Legal Support will be written in the history of legal education in Bangladesh. Okay, that will be very proud for you. Okay, then we go for community reports, resourcing and advocacy, and each of the sectors, students will be directly engaged in the works. And by doing so, they will be aware of the particular current life situation. Every time we do that, we read law books, and then we forget everything, what happened, and we hardly can connect the dots. The expectation, the reality, what is written in the textbook of law, and what is going on in the practical field. So this center will be a bridging point of the ideas and thoughts with the practical scenario. And then we will do certain types of things I already have addressed. Community work and clinical legal education, as I have already mentioned. Community work and clinical legal career counseling. And then an important thing, this center can introduce some new thing, which is not too new in Western Hemisphere or any other developed countries, but the media laws, sports laws, competition laws, cyber laws, and space laws are in very much primitive stage of understanding in our country. So we can hold some special lectures, special seminars, special certificate course on media law, sports law, competition law, cyberspace law, these things. So students will get an exposure on how to deal with these new type of new ventures in their law school. So it's not a very easy just to do everything what I have said, but at first we can just start from a point, and we can continue and we can nurture these things, and then students will be expert on the particular issues one day.
we can expect that. Okay, then how it will work? We are proposing it can work under the direct supervision of the head of the Department of the Law, and one teacher might be assigned with this center, and he will be responsible for functioning this center, along with 4 or 5 faculty members can be assigned as their partial fulfillment of their work responsibilities to see looking over this particular issue. And another is students can be engaged through their tutorial tasks. We often give students assignments, and then we just give them something. They will bring it to you by copying and pasting. But if they can work here, this will be the actual assignment. Let them go to the community, bring some data, go to the court, engage with the lawyers and these stuff. And after doing that, they will be able to put something very innovative to you, and you can give the marks allocated, that is 5 marks per assignment, with a good heart. Oh, my students have worked. And this center can engage the students in such a way. And this might be the tutorial work for the curriculum. And then the organogram, there might be advisors, 2 or 3. And our chairman sir might be the chief patron of this thing. And then the officer in charge. Here's the issue: the officer in charge should be recruited from law graduates. And he should be the responsible person, the secretary of the center, because a full-time person should be there for overseeing all the issues. And then some part-time officers can be employed. I just propose some advocates to be there, and some training officers. And who will be the training officers? The fresh graduates who just completed their graduation. They will be the training officers, and we will address them as intern. Oh, then there's some selected students who were senior. They will do their office works 2 hours or 3 hours, and after submitting a report on that, students will be given marks for that particular responsibilities. And we do have courses like trial advocacy. We do have courses like moot court and debating. Those students can work in this center for their marks, and that will give some extra boost in their curriculum. And then these are the things how we will determine the working hour. Firstly, the officer in charge is responsible for the center, and he will work from 9 a.m. to 5 p.m. Then the panel advocates, they can give 2 days per week in their weekends, 2 days per week or 2-3 hours if it is needed. If it is needed, and they can be paid for that particular portion. 2 or 3 hours is not that much, but very much for a person who greatly need them. And then intern can work in 2 shifts, morning shift and afternoon shift. Few students work in the morning, few students work in afternoon, and other students can always visit the center. They can make the center vibrant, and with their cumulative effort, the center can do something great. And it is very usual, if we do some work, we do have a robust and efficient public relations office. They can do the marketing and branding part, and our special persons who are already here, they are very efficient in doing branding and marketing. And I think if one person gets a benefit, it will be a branding. If one person take the advantage somewhere, if he can engage in the court, if he can access the court, he will certainly tell some other person, oh yes, Daffodil Legal Center is doing something great, you can avail the help of that. So some people might tell others, and if one post gets viral, the Daffodil Legal Center will be something great in the country. And this is the marketing and branding part. If we can ensure the quality, the marketing will automatically follow that. And then facilities. A well-furnished room is required for that, with particular law books, DLRs, computers, internet access, journals, and few other issues. We have detailed these things in the proposal. And finally, the arrangement should be student friendly. Whenever they come, they must find it open for them, accessible, and they can brainstorm by sitting here. So the authority must confirm that. And this is
the total presentation we have prepared, and thanks for listening to me. And ma'am will elaborate something if you have particular question, and definitely Chairman sir will be there. And thanks everyone for coming. Thank you. Thank you, Fine. That's a very vibrant presentation. I mean, definitely sir deserves another big hands. Yes. Thank you, Fine. And the students, it's not the, work of one day. It's the work of long days. This is the brainchild of our Honorable Chairman, sir. We just can think, 2 or 3 years back, sir first talked about this. How he started talking about this. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো এই প্রেজেন্টেশনটা? তোমরা জেনে আছো এবং অনেকেই জানো যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আজকে যে পর্যায়ে গেছে, আজকে এই পর্যায়ে আসা, এই যে আমরা রুম ব্যবহার করছি, তোমরা যে 5 তলা রুমটা ব্যবহার করছো, এন্টায়ার বিল্ডিং যে আমরা ব্যবহার করছি, এবং মনে রাখার মতো একটা যে শাড়ির দোকানের যন্ত্রণা আমাদের পোহাতে হচ্ছে না, তা কিন্তু আমাদের একদিনে হয়নি। এটা আমাদের দিনের পর দিন লড়াই করে, যুদ্ধ করে আমাদের এগুলো পেতে হয়েছে। কিন্তু সেই লড়াইটা বা যুদ্ধটার নাম কি ছিল? সেটার নাম ছিল আইনি লড়াই। এবং চেয়ারম্যান স্যারকে তার খুব এক্সক্লুসিভ একটা গ্রুপ নিয়ে এই আইনি লড়াইটা চালাতে হয়েছে। এবং সেই আইনি লড়াইটা তিনি চালাতে যেয়ে দেখেছেন যে, আমার মনে হয়, এবং স্যারের যেটা বলা ছিল, যে সবচেয়ে জঘন্যতম ব্যক্তিরা জড়িত হয়ে যায় এই মামলা মোকদ্দমার বিষয়গুলো নিয়ে। এবং কত নিরপরাধ ব্যক্তি এবং কত অসহায় মানুষরা যে এই আইনের আশ্রয়ে আরো অসহায় হয়ে যায়, চেয়ারম্যান স্যার নিজে এটা দেখেছেন। এবং তোমরা জেনে খুশি হবে যে সেই লড়াই চলতে 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 আজ 2018 আমাদের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আর একটিও লিটিগেশন নেই, একটিও মামলা মোকদ্দমা চলছে না। যা কিছু হচ্ছে শেষের পথে আমরা চলে এসেছি। এবং এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান স্যারের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে। এবং যেটা করেছেন চেয়ারম্যান স্যার, তখনই এই লড়াইটা করতে করতে তিনি মনে করেছেন আমার একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, ডিপার্টমেন্ট অফ ল, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। তাহলে কেন এই ডিপার্টমেন্টটা থেকেই আমরা এই আইনি লড়াইয়ে, আইনি সাহায্যের সূচনা করব না? এবং সেই সুবাদেই চেয়ারম্যান স্যার আজ থেকে 2 বছর আগে আমার সাথে কথা বলেছিলেন যে আমরা একটা লিগাল সাপোর্ট সেন্টার করতে পারি, যার মাধ্যমে আমরা ড্যাফোডিলের যে মানুষগুলো আছে, তাদের এই সুবিধা বঞ্চিত যে পরিবারগুলো আছে, যে ছাত্ররা আছে, তাদেরকে একটা সাপোর্ট দিতে পারি। আস্তে আস্তে আমাদের এখানকার সাপোর্ট থেকে শুরু করে আমরা আমাদের আশেপাশের এলাকার সাপোর্টে চলে যেতে পারি। তারপর আস্তে আস্তে সেই ড্যাফোডিলের সাপোর্টটা ছড়িয়ে যাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে। তার থেকেই, যদিও সময়টা আমরা অনেক বেশি নিয়েছি, আমাদের ভাবনা চিন্তা আবার গ্রুপ করা সমস্ত কিছুর পরে সর্বশেষে আমরা একটা প্রেজেন্টেশনে এসেছি। এবং মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন যে আমরা সবাই বসে ছাত্রদের সাথে, শিক্ষকদের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করব। আমরা এখন মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমাদের তার প্রেজেন্টেশনটি দিবে এবং তার মাধ্যমে আমরা বাকি সমস্ত কথা জানতে পারবো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি যেহেতু অলরেডি ফাহিম এবং আমাদের ফারহানুল মাধ্যম দুজনের বক্তব্যের পর আমার মনে হয় যে আপনারা একটু রিয়েলাইজ করছেন যে আমি ফার্স্ট অফ অল প্রিপারেশন অনেক দিন, বাট এট দ্য সেম টাইম কনক্লুশনটা কিন্তু আমরা আজকে দিতে চাই। প্রপার প্ল্যানিংগুলো আমি কিছু বলবো, আমি বলার পর আমি চাই যে আপনারা একটু, আমি জানি না সবাই একটু নোট রাখবেন। তার কারণ হচ্ছে আসলে আমরা মানুষ, বারবার আমি বলি, আমি জানি না, অলমোস্ট ইউ শুড সি দ্যাট আমি অনেকগুলো ভিডিও স্টুডেন্টদেরকে এবং টিচারদেরকে পাঠিয়েছি যে আসলে নোট ছাড়া, লেখা ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব না, এটা ইম্পসিবল। কারণ আমি এখানে কি বক্তব্য দিব সেটা কিন্তু আমি সকালে যদি আমি নোট না করতাম তাহলে কিন্তু আমি এখানে এসে কিন্তু আরেক লাইনে বক্তব্য দিয়ে শেষ করবো, এটাই বাস্তব। তো এনিওয়ে আমি সকালে খুব কুইকলি আমার মনে হয় যে প্রেজেন্টেশনটা আমার মনে হয় আজকে যে প্রেজেন্টেশনের ফাইন দেখানোর পর আমি আমার যেহেতু অলরেডি তারা যেগুলো কভার করেছে সেগুলো আমি আর আমার প্রেজেন্টেশন আমি নিয়ে আসিনি, এগুলো অলরেডি কভার সেমিনার করবো,
অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করবো, এই কাজগুলো করতে চাই, এতগুলো লোক লাগবে, সেই জন্য আমি আর আমার প্রেজেন্টেশন এই পয়েন্টগুলো আমি যেই কারণে আসলে আজকে আমি মনে করি যে সবার একটু হোমওয়ার্ক করা দরকার, আমি সেই কারণে আসলে ইনস্ট্যান্টলি আমাদের ফার্নাল মাদারকে বলেছিলাম যে স্টুডেন্টদের ইনভলভমেন্ট আমি চাই। তার কারণ হচ্ছে এই কারণে আমি কিছু স্টুডেন্টের ইনভলভমেন্ট চাই, তার স্টুডেন্টদের মেন্টালিটি কিন্তু ডেফিনেটলি শুড বি ডিফারেন্ট দেন আদার্স, বিকজ দে আর পিপল অফ দিস সেঞ্চুরি। আমি ইফ আই কনসিডার মাইসেলফ, মাই এজ ইজ 50 plus. I think maybe faculty, those who are, they are also in the matured stage, but the student, those who are also joining with us, some of cases you are still young, and your mentality and our mentality will be very. So that's why after giving my few point, I don't like to say it's a presentation, it's just some few point discussion. So a discussion, I hope that as Didar is also here, so far if I'm not wrong, almost 1 year back or 2 years back, we also planned to organize such a event, but I took a lot of time because as our Farhan already mentioned, because before coming to this session, it was one of my expectations that Daffodil should not have any litigation or any problem. And at the same time, আমি সবসময় বলি যে you see that depends on the people's mentality. যেমন একটা poor family তে একটা ছেলে যখন জন্মগ্রহণ করে, so if he born in a poor family in a slum area, if he got the proper nurture, then he or she can become very successful. And even that you see that if any people or any boy or any kids is born in a very rich family, if he or she also get proper treatment, they can also contribute a lot to the proper society. But if they are not getting the proper treatment from the family, I think maybe rich family or the high educated people may not contribute to the society. তো যে কথাটা আমার মনে হয় যে একটু আগে what exactly Farhana Mera also mentioned, it was really not expected from my side. I faced a lot of trouble. It's unbelievable trouble. But you see, if this sorts of problem is faced by other people, I'm quite sure he cannot stay his mentality in proper shape. It's impossible. Because you see, the lot of case or lot of opponent, I got a lot of suggestion, kill them, fire them. Lot of suggestion I got every day. It's a very funny thing. It's a peanuts for you. But I always try my level best to put my concentration in legal aspect. I am not doing any illegal thing. That's why maybe I'm able to standing here and to say a few words. But every time whenever I face this old scenario, and you know how much embarrassing situation I face, how much insult I also face, it's simply unbelievable. But every time I know I'm fair enough. I know I'm honest. I'll try my level best to keep myself honest. That was my strategy and that was my strength. So, but you see, if I not become successful, if I become failure, then really, the whatever problem is coming from the other side, other opponent, then maybe I cannot stand or maybe I cannot organize this today's workshop or today's session. So again, facing this trouble, I met with a lot of lawyer. I went to the court. I need to get the bail, and I saw a lot of the judge face. Of course, some of them are very good. Some of them I should say that yes, they are not accurate because they don't like to go to the death. But some of them definitely I found the fantastic. But to seeing also the environment, it's unbelievable ugly. I'm so sorry because after seeing this one, I feel really shame also. The students, those who are also studying in the law department or those who are the teacher of the law department, what product we are producing, how can they contribute to the society? Because especially I mentioned to the lawyer code. So lawyer code, whatever you know, the environment, the people, the arrangement, everything is unbelievable bad. So but again, I'm quite sure that a few minutes back when I'm coming and when I'm standing in front of the Prime Minister office in the jam, I just uttered, why this in front of the Prime Minister office, there is no one who should look after that, why this such a beggar is already disturbing the people? Is it we don't have the capability to feed this beggar? Country do not have the ability? Of course country have the ability. How can I blame the Prime Minister? I cannot give the blame to the Prime Minister because Prime Minister, whenever she moved to the road,
Everything is blocked, so no one can come in front of her so that she can look after about it. But I am quite sure that the Prime Minister is look after this whole scenario. She can be also burst in tears or burst in outburst or whatever happened. But what other people is doing? Those who are working with the Prime Minister, they are not moving this road. Wherever they are moving to this road, of course, the road is not blocked. So, but why these people is not taking look after? Because when any foreigner is coming, even I myself is coming, sometimes, you see, I told my driver, can you pay this woman some money? My driver responds, sir, if I pay this money, they will bargain with me. There is a lot of other people will be coming, so sorry, sir. He's right. So, if I have the good intention to contribute, to give the money to the beggar, I cannot. So that's why I should say that what exactly going on is a problem, is not very major. It's a very minor problem which we can solve if we have the good intention. But if I am not wrong, there's a lot of people also coming, Shalishi Kendra, a lot of organizations are also doing a lot of good job. But again, why we are not bringing the solution? The solution is very simple. It's a good intention. It's a good teamwork. So that's why Daffodil International University is a university. We teach our students. We involve our faculty to create a lot of the law graduates to our society. But is it really effective? Are we really capable to produce the right people for the society? So that's why I'm just, as I mentioned, because I faced a lot of trouble. Again, I going back, in 2002, I bought one land. This was the first land bought from my company. And it's not a matter of this, almost 3.5 crore taka in 2002. It's an unbelievable money for me. I invested all of my capital to buy this land in front of the Boshundara shopping mall. It still is there. Still I am fighting this land. I think Didar is also involved about this matter. But you see, I always know that I bought this land with my heart and core money. It's my blood sucking money. I'm not cheating anyone. So I know that this money cannot be vanished. It will be giving some return. So still I have the faith. Of course, still not always I have the faith with the God. Because there is something wrong. Maybe I did something wrong. Or maybe God give me some lesson for blocking this one. Overnight I can get back my land using my power. You see, if I can think that, okay, I'll use my people, I use my staff, I use all of the people, I can go one day, I can fight, but there will be a lot of bleeding. And then next day, the newspaper will be heading, Mr. Sabur Khan is a terrorist. Am I right? So that's why I have to follow the law. But again, you will be surprised. Because all of the money I invested, again I should say, believe it or not, after buying this land, I don't have any surplus capital. Because I thought that I'll buy the land, I'll develop my office, I'll take the loan, and my office will be a beautiful office. Lot of dream I saw after buying this land, but suddenly it was captured by another land grabber. But I'm not losing my faith. And as per my calculation, I thought that if I fight, still I need to fight. I cannot able to establish the university, because in that time I also did not establish the university. But I thought in my mind that if I fight with it, I will be going down in 22 feet, 22 hands down. So what happened? After 22 feet or 22 hands down, I cannot come up again. I will be tired. So they say, forget it. Let's see what exactly strength I have. Let's see what God is allowing me to do something to contribute to the society. So I'm moving in my own way, and thank you very much. That was only 9 katha land. And with Raju it is only 11 katha. But I think God is now, last 15 years, God give me few thousand, maybe echo. So that need to be also published or circulated to the people. Because I saw in the law court, brother, they are fighting. And these two brothers, they told each other, my life is going to vanish to fight with you. He also replied, I saw. He also replied, you are cheater, you are my elder brother, but you are cheater. I said, you cheater. After a few minutes, they again tell you are my brother. I said, no, you are not my brother.
You see, but there is very bad luck. The middleman, the lawyer, I'm so sorry, to keeping my respect to the lawyer, no one is coming forward to make the matchmaking with them and to make them happy. And one brother I saw he's crying. He told that I invested all of my money, earning to fight with my brother for the land. I cannot get a good study to my kids. They are also engaged now. So what happened? So it's unbelievable corruption, unbelievable problem is going on to the society. But I don't know why people are not taking it into consideration. So that's why I thought that maybe God is already sending me forcefully. That Mr. Khan, you need to see that what's going on. Let's see what you can contribute to the society. So this is basically, I should say, because you see, I myself, you will be surprised. The case which I face, you know that the Amar Birudhi Ki case, I think that one of the students foreigners, so I'm so sorry, I just take some Bengali because to get the real emotion. You see, Amar Biruddho কিন্তু কেস হচ্ছে যে আমি মারতে যাই, পিস্তল নিয়ে যাচ্ছি, মেরে নাকি তাকে হাত পা ভেঙে দিচ্ছি, অথচ আমি তাকে দেখেই না। আমি তাকে দেখেই না, হয়তো 1 বছর 2 বছর তার চেহারা আমি দেখি না, বাট আমি নাকি তাকে, এবং হসপিটাল তাকে রিপোর্ট দিচ্ছে যে ইয়েস সে ইনজুর্ড, সে ব্যান্ডেজ নিয়ে যাচ্ছে, আমি তাকে মেরে ফেলছে, এবং আমার ভয়ে সে আতঙ্কিত থাকে। কিভাবে হচ্ছে? How is going on? There is no one. There should be some law journalism. That's why I should, in my slide, I should involve with the JMC also. I need to involve with the journalism, mass communication people. Law department should, because journalists should need to be identified these sorts of corrupted people, these sorts of ill-motive people. Journalists should need to bring them. Because these persons who already did this thing, I don't know, maybe once upon a time he will be minister of this country. I will not surprise. এবং সে অলরেডি একটা পাওয়ারফুল পলিটিক্যাল পার্টি, কিন্তু সে একজন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। হাউ, মানে তার মানে কি? তার মানে হাউ দ্য সোসাইটি ইজ গোয়িং টু দ্য ডাউনওয়ার্ড। All of the ill motive people is coming to the politics. That's why the politics is considered as a wrong thing. But is it true? The politics is only the real engine of the growth of the country. Without politics, I think it's impossible to rise in the country, because who will come to the minister is a politician. Who will develop the law is a politician. Who will control the law and enforce is a politician. Who will become the prime minister of this country or president is a politician. So that's why I should say that look, the way I am facing the problem, it's again I should say, you see that I myself is facing almost more than 30 cases. And you see, it's a very funny. So these 30 cases, and thank you very much with the support of all our people, we finish everyone. If I cannot finish, then I cannot say today, because my word will be also wrong. Maybe Didar will be to Sarar Birudhe echono 2টা কেস আছে, আমাকে এখন এখান দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। So I cannot say the right thing. But now, alhamdulillah, I overcome all of the thing. And it's all of the ugly thing. You see, as already mentioned, I think this may be Faranal Mata, you are seeing this beautiful building. You are seeing the beautiful campus in Ashulia. But do you know how much pain or how much problem I am facing in every day? You see, I can develop the beautiful campus, but I cannot develop the road. Because I am not the owner of the road. You see, I can demolish everything, but I cannot develop the road, because it's the, again, politician, again the involved of the other people. So anyway, so I'm just going to my presentation, very short and very precisely, I'm just putting some point. Sorry, Okay, objective to হচ্ছে যে আমি যেটা বলছি যে what is exactly our objective? I think Fahim in his presentation he already put some of the points, but I will be slightly different because I have also some intention. I would like to develop as a foundation for trust এবং এটা initiate হবে Daffodil International University. We need help with the law and other related students.
আমরা এটাকে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম করতে চাই যে it will bring the confidence of the people. Why and how? I will go through. It will be a one-stop service center where every person will know this is an organization and all law matters can be solved. একইভাবে আমি খুব কুইকলি যাচ্ছি অ্যাকশন প্ল্যানটা will support some common people in legal and media counseling because you see আমাদেরকে প্রথম যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা সময় আমরা we like to establish to the whole country that yes this is such a center it will be completely non-profitable. So whatever profit will be coming, all of the profit will be reinvested for development of this center and development of the law and enforcement, other policy making. If it has a huge profitable, because I'm quite sure it will give huge money inshallah in the near future. Because why? Lot of people are facing problems. I think this center will bring some of the few people. Maybe they will go to our students will go to the court. They will find out that these two brothers, those who are fighting. So maybe bring them, sitting them, and settle their dispute. Because sometimes you see how we can need to be counsel them because no one take the responsibility. Because I saw honestly speaking few minutes the two brother try to come. Because lawyers say what you are talking, come. So that means there is some few people working behind. So that's why we should say that look, we will give some lot of the counseling, we will also provide consultation service, we really need support. Lot of people are tortured and mentally depressed and lot of them lost of their life, energy, resources due to doubt and wrong people that also need to bring in media. We can give the lot of the example. That these people, I know one of the people he told me while my age is 12 years my father died. But he kept lot of case, lot of problem. So from 12 years I started to carry my file to the court and now I am 65. I am doing the same thing. What is his gaining? Nothing. As I told you, because 2002, you see, I bought this land with invested all of my money. But luckily, thanks to God, because I was, honestly speaking, I was very much irritated. And I try to talk with the God, but I don't have the mobile number. So I said, look God, what happened? What's wrong thing? I buy this land with my own money. Why I will be deprived? So suddenly it came to my mind. Okay, let's see. God may be keeping me better thing for me. Why I will fight it? Forget it. I give it to my staff. You go there, fight it. I know it will take decades and already gone almost decades. I don't know when it will be solved. So the whole decades, if I am fighting and going, I cannot stand in front of you. So I am lucky enough, I realized that yes, I don't need to fight by this way or that. Try to absorb the pain, better go to the other way. And the same thing, all of the case we will demolish. Do you think that we case only with depend on the court? No. Very frankly speaking, not no. All cases we solve it with my personal interfere and to losing some money. I lose some money. I lose some time because I understood that if I lose some money, because the doubt what they did, why they are coming for the money, for their interest. Why they are trying to destroy my image for the money only. Where I was always worried about my prestige, but they don't bother about the prestige. So they say, what happened? If I thought, no, I will not compromise. So what happened? I cannot put my concentration. I cannot come out to this position. So that's case study need to be identified because if we counsel him properly, they look, your age is 12, you coming 65. So after 5 years or any times you can die. Why you will fighting and when you will go to the next world? You cannot stand in front of God also. How can you claim that you will get the heaven? You will not get the heaven. Because God in the Quran, in the all religious, what is telling? All religious is telling, try to compromise, try to sacrifice, right? So that's why a lot of people are wrongly staying in the jail, which also need to work. Why and how? Our student can work it. Because there is some statistics. If the Daffodil international student is doing this thing, then how much people are in the jail and what exactly their problem? Who was this proud? Who did this misjudgment? If they work as their course curriculum, I'm quite sure the whole country will salute you. Am I right or wrong? And the student also will get job. Because whenever you will do this sort of fantastic job, I think why I'm already bringing the employability 360 also. Because this is
This is the job. Why we are introducing art of living in our university? You see? You'll be surprised. You see, why I told in the convocation that this is the first time in our country, I'm sure it is all over the whole country in the public and private university, 900 plus parents can participate in one convocation. It's impossible. It's impossible. It's not a matter of joke. And 900 is registered, but I'm quite sure there is a lot of the other parents is coming, those who are not making registration. That's the beauty. So that's the value we are trying to create. And I saw that a lot of the students, they already posted in their social networking. They feel proud. And the way they express their gratitude to their parent, that's the parents' expectation. Parents, your parent, my parent never expect any money from us. They always expect the recognition, gratitude, emotion, respect. So our student is giving it. That's their, I think, success. So that's why I should tell that we need to work with these sorts of people. I think there should be the part of our course curriculum. I hope that the teacher and student. And our resource and support. How can we do it? We can develop the website. There should be the full-time online website, which will be part of the course curriculum also. Because this course curriculum and this student will always, because this student will be going on. And you see, I know one of my friends who is working in the also judiciary service, and he told that sometimes he's crying. He told that if I know earlier that it is such a challenging job, I never came this position. But I told him, look, it is an opportunity for you to contribute to the society. Because why you are thinking in the wrong way? Because it is a respectable position, but due to some mismanagement is going on. So you try to contribute to the society through your dynamism. So then he is okay. I never thought like this way. So why I'm sharing with him also, he told this in a fantastic way. So I love to contribute it, and I'll feel proud to contribute it, and I'll think that yes, I am in the right position. There's a website, newsletter, mobile apps. I think everybody can carry the mobile apps. A lot of people do not know what should be their precaution. I think as Babu is already writing a lot of the article, that when chintai hoy ki korte hobe, when you are facing some problem, the mobile niye gelo ba Facebook ba social network, what should be the precaution? That should be the mobile apps can be there. One of the solution on the basis of our website and our software. I think everyone have the mobile apps. So whenever they will face the problem, they will get instantly what they should need it to make a one JD. Even the draft also they will get it. I'll give you the idea. They will get the instantly draft. They don't need to ask to the police station that can you help me to make a draft. I think they from the mobile app they will get the drafts. Okay, so case study, video and guideline. And some of the video also we need to, because some few people, if the two brothers, they told that, look, I'm very lucky I got this Daffodil Legal Center help. Because two of brothers, we lost our whole life, all energy, all money, fighting each other. But Daffodil Legal Center has come forward. Our few of the students of the Daffodil International University Law Department came to our house and they meet with us and they compromise our problem, and now we are happy. So if these sorts of video repeatedly we can circulate to our society, I think society can also gear up. They will realize, because the whole society is very much, only 2% or 1% people are down. 99% people are already honest and they are trying to lead the society with a very good motive. So that's why I should say that some of the guidelines. Well, we need the moral motivation. Our students also need to learn, because our society needs the moral motivation. As I already mentioned that, I myself, and even that, why I just did it. If I'm giving my another example, in 1992 I lost my all of money. It was snatched and I lost all of my money in the road. And in that time also same thing. 2 days I was sleeping. I thought I lost everything. I am a worthless people. Maybe I cannot do anything, because in that time it was 1 million plus. So you see, in 1992 I started my business. Whatever money I earned, it is lost. So I thought I am worthless. I don't have any money. So what I should do? So after 2 days I realized, who gave me money? God. Who gave me? He gave me energy, yes. Gave me knowledge, yes. Gave me business idea, yes. Any reputation, yes. My networking is lost, no. So what I lost? Money. Should I lost reputation? No, nothing. So his money means papers. So next day I thought that let's check what reputation I develop, what network I develop. So I am just flying to Singapore. My supplier, I told very frankly, look, I lost all of my money, whatever money I need to send you, suddenly this thing is going on. Can you trust me? He will say, hey Sabur, I trust you. So I lost 1 million taka
by my supplier is trust me in such a way, I got almost 3 times money. And within 15 days, I earned 2.1 million net profit. Because the people wherever I am going, everyone giving me loan, support me, help me. So I thought that, my God, if I am not losing this money, I cannot able to check what confidence I develop. So that is one of my confidence, I should say. In 2002 also I did the same thing. When I lost this land or I am facing this problem, I thought that there is something good. So that's why I should say the moral motivation also need to be promoted. The time is going on and fighting to each other is really losing own strength, religious value as I mentioned. Because you see, very surprised, these two brothers had a lot of beard, very big beard. And both of them are wearing the cap, and both of them are Punjabi. So that means they are unbelievable. Both of them have the oral spot. I'm really honestly speaking, I feel really very bad to seeing both of them. That means everyone is going to the God, asking God, hey God, help me, win me, win me. So both of them are asking to the God. So God is already giving the responsibility. You fight each other, you can settle. So that's the religious value also needs to be established. By how? I just put it down in Masjid Imam. Imam also need to become frequently. Maybe our legal center, our students will go to the Masjid Imam, the khutbah, in all Jummah. They can promote. How many you are fighting in the legally? Can you raise hand? Can you solve it? Can you sacrifice? If you sacrifice, God will give you the result. Why you are coming to sacrifice? Why you are sacrificed in the Idul Adha? Why you are sacrificing animal? For making happy to God. So why you are not sacrificing your devil mentality? Because God will be most happy. So these sorts of religious value also need to be established through the Imam, through the other religious people like Mandir, like Pagoda, everything. So I think we can promote them. We can organize some events considering their stakeholder, and we can motivate them. Please try to find out that who is these people, because these people are creating problem to the society. And then train local representative and make them also aware. আমাদের সেই তথাকথিত চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাউন্সিলর, আই থিঙ্ক তারা অলওয়েজ চায় যে লোকজন ফাইট করুক। বলে না যে একজন আরেকজনকে তালাক দিল, বাইরের কেউ শুনলো না, যে বেনিফিশিয়ারি সে বলে আমি শুনছি। So this need to be removed. So that's why আমার মনে হয় যে moral motivation also need to be involved. পরে নোট। So আমার মনে হয় যে give reward and values. We can reward countrywide best practitioner in religious leader. আমরা প্রতি বছর আমাদের legal center থেকে we can give some reward. যে এই ইমাম তার এলাকায় he remove all litigation, all problem. No people are go to the court. Maybe I'm so sorry. Maybe law student will think that if we do this thing, then we will lose our career. পড়ে আমি কোশ্চেনগুলি পড়ে নেই, পড়ে নোট রাখি। So that's why I should say that look, when computer is coming, everybody thought that people will lose the job. Is it true? People never will lose the job. So when this value will be created, the country will be fantastic. The unbelievable fantastic. The cheater will be removed from the society. New job opportunity will be there. And a lot of the legal people also will be got employment. Why? Because the people awareness. So that's why I should say that we can reward countrywide best practitioner in religious leader. We can give the best reward to the local representative who also contribute. And that case study we can also publish in the various news media. And we already have the campus TV. We also have a lot of the media which we can utilize. And teacher, I think that a lot of the teacher is also can promote. In the teacher, I don't like to say that the law teacher. It's a lot of teacher, school, college, university, because teacher is already aware about the familial interfere or familial matter also. So they can also involve the look. Daffodil Legal Center is already promoting this thing. Why you are not coming? Go there or follow their video, see their video. These tips. So that's why I should say the teachers also can be promoted, and definitely the volunteer. So these few 4 category or 5 category, we can give the every reward, and the cash money maybe we can give it. Not to bringing them and giving them the one crest. Not only that, we can reward them some cash money, considering our ability or considering our future strength. And then I think this our distinguished expert. We can use various judges and magistrates
Because you know, the lot of the judges, those who have the very good mentality, they really like to contribute to the society, but they are not getting any form. Whenever, I'm so sorry, whenever they talk with the minister or the relevant people, sometimes they are so much busy, they cannot put their concentration. But I think there's a Daffodil International University, the law department, and the student can play the very good role for contributing this area. Get their suggestion. We can also invite a lot of volunteers and contributors with both money and resources. Because sometimes we can pay them money, sometimes we can give them our resources. Some few of the people, they don't need money. There's a lot of people, those who are ready to contribute to the society, they don't think that they need the money. So maybe if we give them some resources, okay, we are giving our venue, we are giving our this facility, so please come, please organize something. Or these sorts of matter also we can also promote from our this department or this center. Need to get support from law and enforcement authorities and make it legal bondings with our effort. Because you see that if we are doing this thing, we must need to be a very good tie-up with the Bar Association, INGB Shomiti, and the police. All of the people need to know that the Daffodil Legal Center is doing something very good. Because you know that these sorts of department also there is 1 or 2% is corrupted people. But they may not like about our intention, but other people, they must like it. And we must have to bring them also in the good book. Otherwise, these sorts of matter will not be effective in the grassroots level. A lot of people will keep the block as maybe DC. Hey, I never heard this thing. But whenever he will understand, oh, this sorts of matter is going on, maybe DC will call our legal center, can you come to my district and can you try to do this thing? Maybe Chief Justice, Chief Judiciary people and the other people, Chief Metropolitan Magistrates, they will come to also us, and those who have the good mentality of the people, they will promote us, help us, and they can also spread this information to the other people. We will include Department of JMC also, as I mentioned a few minutes back, we need them. And also these sorts of law-related journalism, we need to include in our course curriculum of the JMC, but you need to prepare first, otherwise I cannot move them and I cannot involve them. Academic outcome. What will be the academic outcome? All of this matter will be included in the course curriculum, as already mentioned. And teachers and students will be getting encouragement for writing and making articles for these sorts of sensitive matter. The student, it will be considered as their credit. You need to be identified in your course curriculum that the student, if writing these sorts of article, these sorts of publication, it will be considered as their credit. So student will also feel encouraged, because if they are thinking that no, if I am not coming to the class, if not participate in the quiz and examination, I will not get this good grade. Please forget it. Try to involve to the student as much as extracurricular activities which is contributing to these sorts of areas. They will rewarded by the credit, because a lot of cases students don't like to engage. If you are giving them money, they don't bother about the money. They always like how much mark I will get it. They always they thought that I am coming to the university to get a good credit. So that's why you must have to reward them. Teacher and student will be getting encouragement for already. Need to develop a lot of Bengali and English draft like business in a box. You know, this Mamoon is here. I think Mamoon will give you one presentation, not today. Maybe another day when he will be prepared and more audience will be bring. We have a fantastic tool. This is called the business in a box. I bought it in already. We are the legal subscriber almost 2 years back. So business in a box is a very powerful one solution provider. All sorts of legal matter in whole world. I think you will not find any legal matter. All of the draft is here. Even you don't know. But honestly speaking, I give it also. I told him just to. He already sent mail to everyone. But I'm so sorry that a lot of our faculty or a lot of our admin people, they are not going through the very depth. But I think 3 to 4 times he already sent the mail to all of the faculty few years back. So we have this solution, please you need it and you can get it. Because we have also license, around three license also we bought it. So that's why business in a box can be a very powerful tool for this legal center. Because you don't need to give the draft. All international drafting, latest drafting is there. There's million drafting is there. You like to house rent, litigation, arbitration, whatever happen, business contract, everything you will get it. So that we can also transfer in the law in a box. We can bring it, we can download it, because we have that right. We already bought it. So that we can download it, we can make it some change through our teacher or some legal judicial people, and then we can make it in Bengali and upload in the law in a box. So what happened? Whenever any source of solution is coming, as I already mentioned, mobile apps you can give every solution because it will be in a one click, you will get it. So that's why I just wrote it down law in box, and that's why I also invited Mamoon to be join with us, which will be a moral responsibility also for our teachers and students. Because when teacher, student,
will understand that Daffodil International University Law Department or the Law Center has such a tools. Whenever they will appear to an interview, they can blindly keeping their eye closed, they can tell that any solution he can give it, sir. How? We have a law in box. We have draft, we already learned it. Can you show me? Yes, sir. To me? My smartphone. See what you need? Your garments, your these sorts of international trading, I can give you the whole solution. So they will get instantly job. So well, I hope that you realized some of my point. So now this is your time. You can ask me any question because I don't like giving you the opportunity. এদের সাথে আমরা কথা বলতে চাই। আমরা all sorts of book যেগুলো আছে আমাদের লাইব্রেরিতে বাংলাদেশের ল ডিগ্রির যত বই আছে, whatever money is going on, I don't mind. All Bengali English books in Bangladesh, মনের কথা, দুঃখের কথা, সাজেশন সব we can include it in our library. Because this legal center can carry all of these things. At the same time, you see the আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি এক্সপার্ট মানে যারা রিটায়ার্ড করে, lot of the retirement people they like to contribute to the society. তারা একটু কন্ট্রিবিউট করতে চায়। So these sorts of people যারা লিগ্যাল ম্যাটারে ছিল, পুলিশে ছিল, আর্মিতে ছিল, বা হয়তো কি বলা যায় যে একজন জাজ ছিল, সে এখন রিটায়ারমেন্ট করার পরে he like to contribute something. So maybe we can include these sorts of people because they always like to be associated with these sorts of people. আমি আবার রিপিট করছি যে আমাদের ভিশনটা খুব ভেরি ক্লিয়ার। আমি ভিশনটা এখানে দিতে পারি নাই। আমাদের ভিশনটা আমি লিখছি, ভিশন শুড বি টু মেক ইট গুড হারমোনি ইন আওয়ার সোসাইটি। আমাদের সোসাইটিতে এই যে আজকে প্রবলেমটা, এটার পিছনে তো দায়ী আমরা। আমাদের আজকে পলিটিক্যাল যে ইনস্টেবিলিটি, এর পিছনেও কিন্তু ল এটাই দায়ী। কি হচ্ছে, আমি খুব রেসপেক্ট রেখে না রেখেই বলছি যে আমাদের গভর্নমেন্ট পার্টি কি করবে, পলিটিক্যাল পার্টির উপরে কেস দিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রাখবে। বাট উই ক্যান অলসো ব্রিং দ্য অ্যাটেনশন, একই কাজ যদি না করে তাদেরকে কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে বলে, তাদের যদি বলে যে তোমরা কনস্ট্রাকটিভ কাজ করো তাহলে তোমাদের কেস হবে না, এটা হবে না, এটা হবে না, তোমাদের রিলিভ করে দিচ্ছি, ভালো কাজ করো, পোস্ট লেখা দাও, তুমি আর এই কাজে করবা না, তুমি এই ধরনের কথা বলবা না, উই ক্যান ক্রিয়েট সাম গুড হারমোনি ইন দ্য সোসাইটি। সো দ্যাটস ওয়াই এটা হবে আমাদের মূল ভিশন। আমাদের আরেকটা মূল ভিশন হবে, আমাদের একটা মূল ভিশন হবে, এটা একটা হলো সেন্টারটার ভিশন, আর ড্যাফোডিলের মূল ভিশনটা কিন্তু হবে 100% এমপ্লয়মেন্ট আমার আমাদের স্টুডেন্টরা যাতে প্রাউডলি রিপ্রেজেন্ট করতে পারে সোসাইটি, এটা হবে আমাদের ইন্টারনাল ভিশন। এবং একইভাবে আমাদেরকে আরেকটা ভিশন খেয়াল করতে হবে, রিসার্চ এবং আমাদের কি বলে ইনোভেশনে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিং এ হাই পজিশন আসে। সারা পৃথিবী থেকে লয়ার লোকজন আসবে, তারা ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দে উইল কাম এন্ড দে উইল টক উইথ ইউ লাইক কেন এন্টারপ্রেনারশিপে আমরা কাজ করে এখানে ওয়াই ইউ সি ইউ উইল বি সারপ্রাইজ যে I think that it will be unbelievable also. The lot of universities are invited me, but I don't have the time. But why? Because as we are working with the entrepreneurship. So I think if this is a law area, if we are working, I am quite sure our student, our teacher, everyone will get a lot of respect in the international area. একইভাবে আমি যেটা বলছি যে এডিশনাল কিছু মানি, সেটা আমি আগেও বলছি যে আমরা উইল কন্ট্রিবিউট। আমরা একটা কথা আমার মনে হয় যে ফাইভের প্রেজেন্টেশনে আসছে যে একটা কল সেন্টার আমরা স্থাপন করতে চাই, যেখানে পাবলিক জানবে মোবাইল অ্যাপসের বাইরে যে 1-to-1 বা এই নাম্বারে ফোন করলে আই গেট 24 আওয়ার্স সাপোর্ট। আমরা কিন্তু আবার রিপিট করছি যে আমরা প্রত্যেকের সাথে ভালো সম্পর্ক, আমরা ব্যবসা করার জন্য করছি না। ইট ইজ নট এনি ইন্টেনশন টু মেক এনি বিজনেস। কারণ আমরা যদি ব্যবসা করতে যাই তাহলে কিন্তু উইল নট গেট দ্য রেসপেক্ট টু এনি পিপল। আমরা ব্যবসা আমরা করবো না, কিন্তু যারা এর সাথে ইনভলভ থাকবে তারা ব্যবসা করবে, তাদেরকে আমরা বিজনেস দিব। যারা কালকে কেউ বলবো যে আমি ডক্টর কামাল হোসেনের চেম্বার থেকে আমি এই কাজটা করতে চাই, so we'll talk, our legal center will talk with Dr. Kamal Hossain and bringing the bridging, এবং ডক্টর কামাল হোসেনের যে চার্জ হবে সেই চার্জের সাথে আমরা হয়তো বলবো যে টু কন্ট্রিবিউট 1% or 10% or 20% আমাদের এই সেন্টারে যাতে কন্ট্রিবিউট করে। সেটা আমরা কারো কম্পিটিটর হবো না, কিন্তু কিপ ইন মাইন্ড এটা কিন্তু ভেরি ক্লিয়ার ভিশন থাকতে হবে। উই ডোন্ট লাইক টু কম্পিট উইথ এনিওয়ান, যাতে করে মার্কেটে বলে যে ওই আবার ড্যাফোডিল যাবে না, তারাও আবার আরেকটা ধান্দা শুরু করে। আমাদের সাথে কথা সমালোচনা করছে কেউ চিন্তা করে না, বাট সবাই যদি বলে যে নো, ড্যাফোডিল ইজ স্টার্টেড এ ভেরি আনবিলিভেবল গুড কন্ট্রিবিউটরি জব টু দ্য সোসাইটি। একইভাবে আমি যেটা বলছি অনলাইন সলিউশনে থাকবে 24 আওয়ার্স, অনলাইনে তারা যে কোনো সাপোর্ট চাবে। এটা আমরা ফেজ বাই ফেজ করলে আগে প্রিলিমিনারি কাজগুলো করার পরে আমরা যেটা অফিস ফুল টাইম পিপল আমরা করে নিই। ওকে, সো এটা একটু রাখো। থ্যাংক ইউ। সেবার বল আমার আশা। Thank you, sir, for giving me the opportunity. I like to share some recommendations, if you will allow me to share some recommendations. You have said in your
presentation that we should change the moral values, we should contribute the moral values of the litigating parties, and you have said that we should involve imams and we should involve other people. So I would like to recommend that we should also think about we should think about involving psychologists also, because you can consider, if you want, you can consider, because from my personal experience, I have worked with Robi Aini Shohayata. It was a project initiated by Robi, and I have seen that people are willing to know the solutions, legal solutions, as well as they are also willing to have some psychological solutions also. So if in this center we can recruit some psychologists, people will come to solve the psychological problem first. Because আমি একটা কথা বারবার বলছি যে we can set up in such a way it will be very fantastic solution provider center. So all sorts of facility will be there. People will be come. Yeah, psychiatrists will be there, because I'm quite sure, because আমি যেটা বলছি preliminary, I from the Daffodil International, which will take the initiative, will invest the initiate money. But I'm quite confident that the people will give the money. People will come in, and maybe we can set up is very good, because আমি আবার রিপিট করছি যে এটার পিছনে কোনো ফিনান্সিয়াল কোনো ইন্টেনশন আমাদের থাকবে না, এবং ইউনিভার্সিটি এটা পারবে, এটা কিন্তু আমি একজন পার্সন হলে আমি পারবো না। Exactly, sir. Sir, another recommendation is that you have said that our vision is 100% employability, and there are lots of NGOs that have mentioned the name of those NGOs mentioned by Fahim, but he said on a perspective of litigation that we are going to submit some litigations to increase our brand. We can these NGOs also offer internships for law students, and many of the law students do not know about this. So if Daffodil International University are make approach like USAID, GIZ, then we can directly make the bridge and send our students to. That's why I already bringing the Shibli and Shohag also, because this is a huge area. This is a huge area where we can also produce some tools for this job people, that the law, legal matter is a unbelievable job opportunity. Legal matter, both the people thought that I'll go to the advocate or I'll go to the judicial service. That's a no. There is a thousand area. There is a lot of area, because legal people know the legal bonding. Because আমার কথা হচ্ছে যে before going to the court, if I can banish it before going to the court, that should be the beauty. Exactly. So এই জন্য আমার মনে হয় যে there is a lot of the revenue will be coming in the area. এবং আমার মনে হয় যে you are working as a I'm a faculty, I'm a lecturer. তো আমার মনে হয় যে very good. আমার Shibli একটু you can share with Shibli Sharia. You know already Shibli, right? Yes. So আমার মনে হয় যে একটু you can share. So let's see, we can also find out some of the solution from this idea. So, and if you allow another recommendation, if you allow me to, we have started from the perspective of legal aid, that we are giving aid to the lower class peoples of our society. There is a national institution, National Legal Aid Services Organization, and this organization is trying to spread the news of legal aid through Bangladesh, but they are lacking the forum, and that's why this initiative is not আমি আমার প্রেজেন্টেশনে কিন্তু বলেছি, এটা কিন্তু ভেরি গুড কোশ্চেন করেছেন আপনি। আমি কিন্তু খুব স্ট্রংলি বলেছি যে এক্সিস্টিং যত অপরচুনিটি আছে, আমরা we need to explore first the existing opportunity. Exactly, sir. Because if we are going start it in our scratch level, we cannot. It takes 10 years. But whatever efforts is going on, like government, NGO, private people, or even the business organization, all efforts need to study by our students and our faculty also. First of all, our responsibility should be what exactly going on. Look, আইন এন্ড সালিশ কেন্দ্র এটা করে, ন্যাশনাল ল সেন্টার এই কাজটা করে, ও এই কাজটা করে, ও এই কাজটা করে, মেক দেম ব্রিজিং। তারা কেন সাকসেসফুল হতে পারছে না? কারণ তাদের পিছনে সাকসেসফুল না হওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে যে তাদের কিন্তু একটা রিসোর্স নাই। যেমন এখন যদি আমি বলি ন্যাশনাল সালিশ কেন্দ্রে যদি আপনি যান, বা যেটাকে বলি আমি আইন সালিশ কেন্দ্রে যান, তারা এই টাইপের একটা ভেন্যু অর্গানাইজ করতে গিয়ে তাদের কিন্তু 2 মাস 3 মাস লেগে যাবে। ফান্ড কে দিবে, কোথায় বসবে, কোন হোটেলে যাবো, আমরা অনেক ম্যাটার আসবে তাদের। কিন্তু আমাদের তো এইসব ম্যাটার নাই, এটা ফোন করলাম আমরা বসে চলে আসলাম। ঠিক আছে, সেই জন্য আমি বলবো যে এটা কিন্তু ফার্স্ট প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। এটা একটু প্লিজ, আমি জানি না কে নোট করতেছেন, একটু নোট করবেন যে আমাদের প্রথম কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা হবে যে এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে। কারণ এটা অলরেডি হয়ে গেছে, একজনকে করছে, করার পরে সে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না। লেটস মেক দ্য ব্রিজিং উইথ দ্যাম। Exactly, sir. So তাদের সাথে ব্রিজিংটা আগে করতে হবে, তাদের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে what exactly, why you are not successful, so then they can tell that look, we already did everything,
But this is the reason we are not able to successful. As you told, we are getting the right forum who can promote it. Exactly, sir. So আমরা ওই জায়গায় we need to work them, and maybe they can be part of this our এই যে কি বলা যায় advisory committee বা our counseling committee বা mentoring committee, they can be part of this one. কারণ বারবার বলছি এটার পিছনে আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে সোসাইটি, রাষ্ট্র। কারণ আমি কেন বলছি যে আপনারা কিন্তু আমি বারবার বলছি বাংলায় কথাটা বলছি যে আমি কেন এই প্রবলেম ফেস করলাম, এটা আমি অনেকবার নিজের সাথে ফাইট করেছি যে ওয়াই আমি তো রিলেভেন্ট না, ইভেন লট অফ কেসেস আমি রিলেভেন্টই না। তারা যদি মামলা করতে করবে আরেকজনের বিরুদ্ধে, আমার বিরুদ্ধে না। বাট এগেইন আমি অনেক কিছু শিখেছি, যেমন এই মামলা করতে গিয়ে যেমন আমি যেমন হয়তো বলবো যে একজন খেয়াল করে দেখেন, ওই যে হয়তো ভালো করে জানে দিদার বা আমাদের দুই একজন জানেন যে যাকে পেমেন্ট করা হয়েছে সে আমাকে জিনিস বুঝিয়ে দেয়নি, তাহলে আমি কি তার চেক অনার করবো? শুড আই অনার চেক? নো, কেন? বাট কি হচ্ছে এনআই অ্যাক্টের ব্যাপারটা কি, চেক বাউন্স হলে আপনাকে মামলা, আপনাকে এটা কোনো রহস্য নেই, কোনো আইনের এটা রং ল কিন্তু, কারণ বিকজ এটাতে একটা কমপ্লিটলি একটা রং ল। এখন এই ল কেউ তো কথা বলে নাই, এখানে কিন্তু সামওয়ান নিড টু ফাইট, তখন এই সেন্টার থেকে তখন কিন্তু ফাইট করবে, তখন তারাই বলবে যে না এটা তো রং, এটা আমাদের এটা অ্যামেন্ডমেন্ট প্রয়োজন। এখন কি হচ্ছে, আমি কেন আসলাম, চেক দিয়ে ইস্যু করা হলো, ওখানে আমার সিগনেচার ছিল। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে যে আমাদের কোনো পোস্টার ব্যানার, দুই একটা ব্যানার মাঝে মধ্যে আগে নামাই, তো আমি কিন্তু যখনই রাস্তায় দেখতাম ব্যানার নামাও। I don't like to cheap advertisement. আমার না, আমি বুঝছি আপনারটা, মানে আমি যেটা বুঝেছি যে these activities will create. Exactly, sir. I'm talking about the branding that we are going to হবে। কারণ আমার কন্ট্রিবিউশনটাই কিন্তু আলটিমেটলি আমাকে রিফ্লেক্ট করবে কলেজে যখন আমি যাব, একই কাজই আমি করব টু মেক দ্য অ্যাওয়ারনেস। Exactly, sir. We are going for awarding perspective, but it will generate. যেমন এখন কি হচ্ছে, অনেকে হয়তো বার কাউন্সিলিং বলে যে বেশি স্টুডেন্ট নিবে না, 100 বার কাউন্সিল এসে বলবে যে বাই ড্যাফোডিল তুমি হাজার হাজার স্টুডেন্ট না, কারণ আমি এই স্টুডেন্টই চাই। Why they are fingering the number? Because the quality. So if we can ensure the quality, what is the problem? Exactly, sir. Thank you. So thank you, sir. ইমরান কি বলতে যাচ্ছিল? My question is, as our target is to ensure legal service for the deprived, underprivileged person, and most of them are illiterate. So the language of the website apps, it will be in Bangla or in English? Both. Both. That's it. তো বললাম যে ল ইন বক্স, আমরা কিন্তু বিজনেস ইন বক্স থেকে বাংলায় ট্রান্সলেট করে নিতে হবে। But international we must have to keep the English. স্যার আমার ঠিক প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার আমাদের যে এক্সিস্টিং অপরচুনিটি গুলো আছে, যেমন লিগ্যাল এইড সেন্টার গুলো এক্সিস্টিং পয়েন্ট আছে, বাট মানুষের জানার জন্য আমাদের কাছে কেউ আসলে আমরাও তাদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া বা আমাদের সেখানে গাইড করে দেওয়া যে এখান থেকেই আপনি সার্ভিসটা পাবেন, এটাও তো স্যার একটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এটা একটা অপিনিয়ন। আর সেকেন্ড অপিনিয়নটা হচ্ছে স্যার, আর সবাই যখন ভালো হয়ে যাবে তখন মামলা কমে যাবে, স্যার এটা একটা ভুল কথা। তাহলে স্যার জাপানে মামলা থাকতো না, জাপানে এই ফলস ম্যালিশিয়াস মামলা কম হয়, সেখানে তো মানে আইন চর্চা বা কোর্ট কাচারিটা সব বন্ধ হয়ে যায়, কারণ অসভ্যতা একটা ল আছে, আবার সভ্যতারও ল আছে, কাজে ল এর নেসেসিটি কখনোই শেষ হবে না, সেটাই বলছিলাম। মানে এই জিনিসটা আমাদের, এটাও আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস টু উই নিড টু ডেভেলপ ইন দ্য সোসাইটি, বিকজ কিছু আমাদের ওই যে বললাম যে খারাপ কিছু লোক আছে যারা মনে করে আরে আমার তো এই অপরচুনিটি, তাকেও বুঝাইতে হবে দ্য ওয়ে ইউ আর আর্নিং দ্যাট মানি ইউ ক্যানট অ্যাভেল। কারণ আসলে একটা অসৎ মানি মানে ইউ ক্যানট এনজয়, এটাও তাকে কিন্তু মোটিভেট করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার স্লাইডে বেশ কিছু পয়েন্ট বলছেন যে অ্যাকশন প্ল্যান, অবজেক্টিভস, মোরাল যে এনকারেজমেন্ট, কিন্তু আমি যেটা চাচ্ছি যে আমাদের যেমন এই সেমিস্টারটা শুরু হলো, আমাদের সব কিছু প্ল্যান করা আছে যে কয়টা কোর্স পড়ানো হবে, এখানে কোন টিচার ক্লাস নেবেন, আগামী 4 মাসের জন্য স্পেসিফিক ভাবে আমরা কি কাজ করব সেটার একটা প্ল্যান আছে। এটা আমার মনে হয় যে আমি আজকে আপনাদেরকে পুরো গাইডলাইনটা দিলাম, আপনারা আসলে ফ্যাকাল্টিরা এখন বসবেন, বসে আপনারা একটা টাইমলাইন সেট করবেন। আপনি আপনার মনে এই চিন্তা আসছে 2000 সাল থেকে, তারপরে 3 বছর আগে দিদা স্যার, ফারনা ম্যাডাম, আজকে 2018 তে এসে আমরা মানে কিছু একটা শুরু করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে বারবারই বলছি যে এটার পিছনে কিছু কারণ ছিল, যে একটা ছিল যে আমরা আসলে সবগুলো সলভ করে আসতে চেয়েছি, কারণ হচ্ছে সলভ করে না আসলে আপনি এই করে নিয়ে কিন্তু আমরা এখন কথা বলতে গেলে কিন্তু অনেকে হয়তো আমাকে ভুল বুঝছে যে ওনার বিরুদ্ধে কেস, এটার জন্যই কিন্তু উনি এখন এই কাজগুলো করে। মানে আমাদের দেশে কিন্তু অলওয়েজ পিপল থিঙ্ক ইন দ্য নেগেটিভ ওয়ে, তারা পজিটিভ ওয়েতে কিন্তু চিন্তা করে। মানে আগামী 4 মাসে আমরা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে চাই না, বা যে সমস্ত এটা আমার মনে হয় ফার্স্ট অফ অল মাই সাজেশন উইল বি আপনারা বসে আপনারা একজনকে ফুল টাইম দায়িত্ব দিয়ে দেন আপনাদের স্টুডেন্টদের ভিতরে। আই এম কোয়াইট শিওর देयर इज সাম গুড স্টুডেন্ট
যারা অলরেডি ভেরি ভার্জ অফ কম্পিটিশন, ওদের ভিতর থেকে একজনকে ইউ ক্যান সিলেক্ট ইট, একজন বা দুইজনকে সিলেক্ট করে তাদেরকে আপনারা দায়িত্ব দিয়ে দেন, তারা একটা টাইম ফ্রেম করো, কারণ কারা আগ্রহী, দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড তাদেরকে দেওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। মানে এটা খুবই একটা ক্রুশিয়াল পয়েন্ট বলেছে যে আমাদের ওয়ার্ক ফ্রেমটা তৈরি করে ফেলতে হবে, যে সামনের 4 মাসে আমরা এটা কি তৈরি করব। অলরেডি স্যার আপনি যেটা বলছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, যে একজন স্টুডেন্টকে আমরা ইনভলভ করতে পারি। আমি আরিফ মাহমুদের কথা বলে রেখেছি, মানে আমি নিজে চিন্তা করে রেখেছি আমার মনে হয় স্টুডেন্ট টিচার্সরা সাপোর্ট করবে। আরিফ মাহমুদ আমাদের এবার গোল্ড মেডেল পেয়েছে, অনার্সে গোল্ড মেডেল পেয়েছে, অ্যান্ড ভেরি মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টস। আমার মনে হয় এই কাজটাতে আমরা সবাই মিলে হেল্প করতে পারি। থ্যাংক ইউ। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, যেহেতু আমি দিদারের সাথে কথা বলেছি, দিদার আই হোপ দ্যাট in that time he is also not getting the clear indication that what should be the way. এখন I hope that he also got the clear indication because আমরা মনে হয় যে আমাদের সাথে যে লিগ্যালে কাজ করে জুয়েল ওকে একটু ইনভলভ করতে পারি। জুয়েল আরেকটু পরে আসবে, নট এলিমিনেট। লাস্ট যেটা বললেন যে ন্যাশনাল লিগ্যাল অর্গানাইজেশন, লিগ্যাল এইড অর্গানাইজেশন, তো ফরচুনেটলি ওটার ক্রিয়েশনের সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম। আমরা যখন কনসালটেন্সি প্রজেক্টে ছিলাম, আমরা গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্টের থেকে এই অর্গানাইজেশনটা তৈরি হয়, এই লিগ্যাল এইড সার্ভিস ছিল ওটার সাথে। হ্যাঁ, জুয়েল ছিল, জুয়েলকে ইনভলভ করে। টিম লিডার ছিল আপনার যে অ্যাডভোকেট সিগমা হুদা, আরেকজন ছিলেন ব্যারিস্টার রানা পি সাত্তার। এবং ওই প্রজেক্টের আউটকাম হিসেবে কিন্তু গভর্নমেন্ট আপনার এই লিগ্যাল এইড সার্ভিসটা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে দেওয়ার জন্য ওই ফ্রেমওয়ার্কটা আমরাই ডেভেলপ করেছিলাম। এবং আমি দেখি চেক করে দেখব, রিপোর্টটা খুব সম্ভব আমাদের কাছে এখনো আছে। স্যার আমি কিছু না বললেই না, আসলে কিছু বলতে চাচ্ছি, কিছু কমেন্ট এবং কিছু সাজেশনস। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের মনে হয় আমাদের ড্যাফোডিল ল ডিপার্টমেন্টের বয়স 10 বছর। 10 বছরে আমার জানা মতে এবং আমার বোঝা মতে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে আপনি স্যার সব ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং কিছু সিনিয়র স্টুডেন্টদের নিয়ে বসলেন প্রথমবার। এই জন্য সবার পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনার ভীষণ ক্লিয়ারলি আমাদের কাছে পরিষ্কার, এবং আমরা চাই যে আপনার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এই লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটি ইজ আগলি এবং করাপ্টেড, এখান থেকে আপনার ধারণা কিছুটা হলেও আমরা পরিবর্তন করতে চাই। এবং ডেফিনেটলি আপনার এই যে নির্দেশনা, এটা খুবই ইউনিক একটা ভেঞ্চার হবে আমাদের জন্য। এবং যেহেতু আমরা ডিজিটাল এডুকেশনের জন্য আমরা বাংলাদেশে পায়োনিয়ার, এবং এটা ব্র্যান্ডিংটা আপনি তৈরি করেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে ডিজিটালি আমরা লিগ্যাল এডুকেশনটাকেও এই সেন্টারের মাধ্যমে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। আমি একটু একটু ইন্টারাপ্ট করি, যেমন একটু আগে যে বলেন যে রবির সাথে যেহেতু আপনি ইনভলভ ছিলেন, রবি কিন্তু করছে বিজনেস মাইন্ড। আই এম সরি, মানে খুব রেসপেক্ট থেকে বলছি, আমি রবিকে দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু 10 টাকা মিনিট ছিল স্যার। রবি করছে 1 নম্বর হচ্ছে বিজনেস, 2 নম্বর হচ্ছে মার্কেটিং, 2 নম্বর তারা কিন্তু কন্ট্রিবিউশনও তাদের মাথায় ছিল না যে তা না, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। কিন্তু আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, আমি যদি প্র্যাকটিক্যালি এই প্রবলেমটা না দেখতাম তাহলে কিন্তু আমি এইভাবে আসতাম না। মানে আমি যেই কথাটা বারবার বলছি, যেমন আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওটা দেখেছি, যে আমি বসে থাকছি অনেক সময়, আমি দেখলাম কি হচ্ছে। মানে আমার কিন্তু যে ব্যাপারটা হচ্ছে রিয়েলিটি অ্যাসপেক্টে আমি যেটা বারবার রিপিট করছি, যে এটা কিন্তু আমার দেখার কারণে, এবং আমি কোনো তদবির করিনি, ওরা জানে একটা কেসে আমি তদবির করিনি, আমি ইচ্ছা করেই করিনি, কারণ আমি পারতাম কাউকে ফোন করাইতে, কাউকে দিয়ে বলতে, করিনি। কেন করি না? কারণ আমি এটাই জানতে চেয়েছিলাম যে আই এম ইন 100% ইন দ্য রাইট সিচুয়েশন। সো আমি যদি তদবির করে আমি করে নেই, তাহলে তো হইল না। আমি কোনোভাবেই ওটাতে তদবির করিনি। শুধু একটা ব্যাপারে বলছি, যে তাও আপনাদেরকে জানাই আমি, এটা আমি যেটা তোমার সাথে শেয়ার করেছি, আমি ডলফিনের মতো একটা কোম্পানিতে সেখানে একটা প্রবলেম হয়েছে, সেটাও কেস আমি খেলাম, তো এটা আমি তদবির করেছি যে এটা আমি যাবো না। আমি এটা রেকর্ড, যেহেতু এটা মানে ডিলিট করে দিতে হবে, কারণ পরে এটা তো আবার খারাপ হবে। হ্যাঁ, যে এটা কারণ কি হচ্ছে, একটা লোক, আমি জাস্ট নাম মেনশন করছি না, কোনো পাওয়ারফুল লোকের একজন পাওয়ারফুল লোক, সে না বুঝাই এই কোম্পানির ওই যে মেমোরেন্ডাম আর্টিকেল যাদের নাম আছে সব নাম দিলে সবাই নামে ওয়ারেন্টি ইস্যু করে। আচ্ছা, কি একটা ল্যাপটপের সার্ভিস নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে। স্যার এটা তদবির না করলে তো এখন ওই যে রহিম আফরোজের মতো অবস্থা হবে। হ্যাঁ, এখন যাই হোক, সেটা বলছি যে ওই একটাতে আমি কোন আউটলেটে কে কি বিক্রি করছে ওই ভদ্রলোকের যে, মানে তখন আমি বলছি যে এটা সব কিছু সলভ করতে হবে, এটা আমি যাবো না। তো এই কারণে আমি বলছি যে কথাটা আমি বারবার বললাম, বাদ বাকি যেগুলো জঘন্য কেস, যেগুলো আমি কোনো তদবির করি না, কাউকে কোনো কিছু করিনি, এভরিথিং আমি খুব পোলাইটলি হ্যান্ডেল করছি, করে আমি, কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি একটু দেখতে চাই, জানতে চাই, বাট খুব কষ্টকর
ওই জায়গাটা যাওয়া মানে তো আসলে ওই দিনটা শেষ হয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, এটা আমি জানি, লিগ্যাল নোটিসের রিপ্লাইটা আমি দিয়েছিলাম। বাট তারপরেও আমি পার্সোনালি আই এম থ্যাঙ্কফুল টু মিস্টার আতিক এন্ড গোলাম মোল্লা। আমি নামটা উল্লেখ করেই বললাম, বিকজ ওনারা যদি আপনার পেছনে এইভাবে না লাগতো তাহলে হয়তো এই সেন্টারটা আমি তো বলি যে ডেফিনেটলি কিছু কিছু প্রজেক্টের কথা বলা হয়েছে, আমি ছোট্ট করে বলি। যেমন জেল আপিলের কথা আপনি বলেছেন, যে যারা আন্ডার প্রিভিলেজড, 7th অ্যামেন্ডমেন্ট কেসের কথা ম্যাডাম জানবে বা ল স্টুডেন্টরা জানবে। এই 7th অ্যামেন্ডমেন্ট কেসটা কিন্তু একটা জেল আপিল থেকে শুরু হয়েছিল, যে মার্শাল ল কোর্টে একজনকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর ওখান থেকে রিট হয়। তো আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবো ইনশাল্লাহ। ডিজিটালের কথা আসছিল, সেখানে আমার একটা ছোট্ট প্রপোজাল, আমি আর ফাহিম কয়েকদিন আগে আলাপ করছিলাম, যে আমাদের যে মানে ল বুকস বা আমাদের যে লেকচার, সেগুলো আমরা কি প্রথমবারের মতন কোনো কিন্ডেলের মধ্যে ভরে আমরা কি ল স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে দিতে পারি কিনা? সম্ভব। এটা কিন্তু আমাদের বিশাল বড় একটা ব্র্যান্ডিং হবে। এটা কিছু করার দরকার নেই, এটার জন্য আমার মনে হয় কিন্ডল কিনার দরকার নেই, আমাদের ল্যাপটপ আমরা দিচ্ছি। আমরা একইভাবে আমাদের ওয়েবসাইট, আমাদের সাইটে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ের আছে, গুগলে অ্যাকাউন্ট আছে, গুগল অ্যাকাউন্টে তাকে ক্লিক দিয়ে দিলেই হবে, সে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে একটা অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। স্যার কিন্ডেলটা কেন বলছি, বিকজ কোর্ট রুমে কিন্ডেলটা অনেক ফ্রেন্ডলি হবে। কিছু ঠিক আছে, এটা তো সম্ভব। তো সেটা করতে পারি। আপনি ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, বিজনেস সেক্টরে আপনার একটা বড় একটা দখল আছে। আমরা এই সেন্টার থেকে আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম আরবিট্রেশনের ব্যাপারে, মিডিয়েশনের ব্যাপারে, আপনি দাঁড়িয়েওয়ালা লোকদের কথা বলেছেন। এই ধরনের লোকগুলোকে কিন্তু আমরা আমাদের এই সেন্টারের আওতায় নিয়ে আসতে আমি পারি। দাড়ি কথাটা কেন বলছি সবাইকে ধরতে পারবো, কিন্তু আমি বলছি দাড়ি রাখাটা তার কত বড় এনার্জি হইলে, স্ট্রেংথ হলে একটা লোক দাড়ি রাখে। সবাই দাড়ি রাখতে পারে না, তার মানে কি, তার কিন্তু সে কিন্তু একটা লেভেল আমার থেকে অনেক উপরে, আমাদের থেকে অনেক উপরে। আমি যদি বলি দিদারকে কালকে দাঁড়িয়ে রাখতে, মুসলমান কি রাখবে, ও আচ্ছা বলবে স্যার একটু পরে। হ্যাঁ, সে একটা মারাত্মক, কিন্তু দেখেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে দাঁড়িয়ে রাখছে, টুপি রাখছে, সে তার মানে কি সে কিন্তু অনেক হাই লেভেলে সে কিন্তু যেতে পারে। কিন্তু তাকে যদি একটু ওই যে বললেন একটু কাউন্সিলিং করা যায়, তাকে যদি একটু গাইড করা যায়, সে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। কারণ তার আলটিমেট ডেস্টিনেশন কি, সে কেন দাঁড়িয়ে রাখছে, সে অনলি টু মেক হ্যাপি টু আল্লাহ, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে এত বড় স্যাক্রিফাইস করছে। তাহলে সেই লোকটা যদি বোঝানো যায়, আমি ড্যাম শিওর যে তাকে চেঞ্জ করা সম্ভব। এক্স্যাক্টলি। তো যাই হোক স্যার, আমরা ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুত আমরা এটার এক্সিকিউশন দেখতে চাই ম্যাডামের ইনিশিয়েশনে। আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আপনার এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়ার জন্য। আর ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমি খুব চেয়েছিলাম যে আপনি আমাদের সবাইকে নিয়ে একটু বসেন, এটা আজকে হলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা ইনশাআল্লাহ ইট উইল কন্টিনিউ। আমাদের আরেকটা সেশন হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সমস্ত কাজগুলি গুছিয়ে ফেলে আমাদের একটা আশুলিয়া ক্যাম্পাসে একটা বড়ভাবে আমরা যদি ইমপ্লিমেন্টেশন, ওইদিন আমরা অফিশিয়ালি আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন যেদিন করব, we will have all the students of from Department of Law and the distinguished persons will come with us. Okay, আরেকটা কোশ্চেনস বোধহয় কথা কে বলতে চেয়েছে, হাত তুলেছিল। You wanted to talk? না, আমার মনে হয় একটু আমরা যেটা করি আজকে আসলে অনেকে তো প্রস্তুত না, আমাদের যে আলোচনাগুলো হয় আলোচনাগুলোর উপরে আপনারা একটু হোমওয়ার্ক করুন। হোমওয়ার্ক করার পরে আমার মনে হয় এটা আমার ম্যাডামকে পাঠানোর পরে আমরা ওগুলো নিয়ে একটু কথা বলি। তার কারণ আজকে যেহেতু অনেকেই তো মেন্টালি রেডি না যে আপনারা কি, আমি কিসের উপরে কথা বলবো, কিন্তু আমার মনে হয় যে আজকে স্টুডেন্টদেরকে আমি বলছি যে তোমরা তো ক্লিয়ার, এবং টিচারদেরকে বলছি আপনারা তো ক্লিয়ার যে এক্স্যাক্টলি আমরা কি করতে যাচ্ছি। এখন আপনারা একটু পার্সোনাল একটু হোমওয়ার্ক করে লেটস ব্রিং ইট ইন গুড সলিউশন, যে আমরা কবে শুরু করবো। আপনি আপনার 2-3 জনের সাথে একটা ছোট্ট একটা টিম করে দেন যারা খুব ইফেক্টিভ ভূমিকা রাখতে পারবে, তাদেরকে নিয়ে আমরা টাইম ফ্রেম করে যে এইটা একদিন শুরু করে দিটা। তারপরে যে বলে একজনকে ফুল টাইম এখনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন, যদি যার কথা বলেন যদি রাজি হয় তাহলে ওকে দেন, ও না হলে সেকেন্ড কে আছে একজনকে দিয়ে দেন, বা 2জনকে দিতে পারেন। আপনি 2জনকে দিয়ে দেন, সবচেয়ে বেস্ট 2জন, কারণ একজন হলে অনেক সময় সে একা কাজ করতে গিয়ে একটু হইতে পারে, কমিউনিকেশন গ্যাপ হতে পারে। আমাদের সাথে কি 1-2জন প্র্যাকটিশনারকে যোগ করা যায়? আর দিদা তো আছেই, শিক্ষক বা ওনারা যারা আছেন তারা তো আসলে থিওরিটিক্যাল বা এইগুলি স্ট্রাকচারটা বোঝে না। এখানে যেহেতু প্র্যাকটিশনার হিসেবে দিদার আছে, ওটা সেকেন্ড স্টেজে আমরা কারণ ওইখানকার রিয়েলিটিটা আসলে প্র্যাকটিশনাররা ছাড়া বোঝা খুব না। আমাদের টিচারদের ভিতরে আছে আরো প্র্যাকটিস করে, তাদেরকে আমরা ইনভলভ করব। ঠিক আছে, এনিথিং এলস? তাহলে আমরা শেষ করতে পারি? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।